Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Issei de onde paramos e vamos lá, né? Seguindo aqui deste checkpoint, eu vou liberar ali mais um golpe aqui, né? Só pra gente aproveitar e ir deixando ali a personagem com uma variação interessante. Vamos seguindo em frente. Icy searches around the house for a trace of someone, a mark of some presence. It seems as if everyone has been wiped out. The culprit? Most likely Judas. Como padrão, né, a gente vai entendendo a história. Icy decides to head deeper into town, not hesitating to follow the arrow. Aqui a gente já vai contrariar ele, tá? Icy ignores yet another arrow and selfishly continues on her own path. Pra gente ir seguindo ali em direção a outra conquista. What Icy doesn't realize is that unless she defeats Thor in the village, Ultimopolis Gates will refuse her entry. E vamos lá, né? Porque aqui a gente já tá indo em direção ao próximo mapa, tá? E temos ali um portão, né, que vai dar acesso a ele, que só vai abrir quando derrotarmos o chefe aqui da área, tá? O detalhe maior é que o portão, ele não fechou ainda. Então a gente vai tentar passar correndo com o dash ali pra receber a conquista, né? Tem que fazer meio rápido, mas é de boa pra conseguir até. Derrotar os inimigos aqui. Bicho chatão do cão. Agora foi. Beleza. Vamos seguindo em frente. A gente precisa dar um dash aqui, ó. The gates to Ultimopolis are... What? How is this possible? How did you get here? How could you... It's fine, it's fine. Forget it. It's not a big deal. Just keep following the arrow. Aí a gente meio que pulou o chefe, né? Não enfrentamos ele, tá? Olha, quase passei no checkpoint. Não é pra gente ir pra lá não, tá? Nesse momento aqui a gente já tá no próximo mapa. Porém, vamos lá enfrentar o chefe, né? Então a gente vai ter que apertar pausa aqui e basicamente voltar do checkpoint anterior, tá? Tudo isso daqui foi feito pra gente pegar esta conquista, tá? E no caso, como eu não quero refazer a gameplay depois do zero de novo, claro que a gente vai voltar aqui o checkpoint e ir em direção ao chefe. Icy arrives at an unnamed town. There is not a soul in sight. Icy searches around the house for a trace of someone, a mark of some presence. It seems as if everyone has been wiped. Icy decides to head deeper into town, not hesitating to follow the arrow. Agora a gente vai ali pelo caminho correto por enquanto. Icy ignores the warehouse in the distance and continues to follow the arrow. Errado, vamos entrar no armazém. Tem que escapar dessas bombas aí. Icy enters the warehouse that is completely devoid of any living creature, just like the attic. Are you kidding me? Ugh. Again? Can't you just follow the arrow? At least once? Oh, well, this level was never finished. Do you realize how much inconvenience I've suffered trying to make a successful game? A few flaws, a few bugs here and there. It's normal. Like this place. I never finished applying the colors. Don't look at me like that. I know what you're thinking. In reality, it's really difficult to make a game, and it's very easy for problems like this to appear. Just wait a minute. I know you don't trust me. I'll just have to show you. Welcome to the archive room. All of my prototypes are stored here. When making a good game, fun gameplay is of utmost importance. I've been iterating on prototypes for over 10 years. Can you believe it? That's an entire decade. Here,
Let me show you my first prototype. This is a very early version of the game. You could change to a long-range weapon so that you could use both melee and ranged attacks. But then I thought, who in their right mind would care for such an amazing weapon? No player would want it. Not a single one. So, in the end, I completely abandoned this prototype. That brings us to the second version. In the second version, there was a sort of mix between the demonic enemies and the player. You could absorb the enemy's powers and use them for your own. But then I ran into a big problem: cost. Don't you think it would be a waste to spend so much time on making such a complicated game, only to run out of cash halfway through development? After all, games do need to make money. So I cut this version as well. Unknowingly, 10 years flew by in the blink of an eye. With all the effort I spent, I think a few scattered bugs or missing features are entirely acceptable. I just want you to understand me and empathize with me. I sacrificed so much trying to make this a fun experience for you. I spent 10 years of my youth on this. Even if you're not entirely enjoying the experience, don't you think you could give the game a 5-star rating? Like this. Besides, who's gonna dig this deep into a game? The visuals are stunning, buy it. The producer is famous, buy it. There are so many reviews, buy it. I thought that's all people considered when buying a new game. Like a machine spewing out cash. Do you really beat all the games you buy? Games are about entertainment. Don't place too much value on a few mishaps here and there. People will still buy the game even if the servers are bad. People will still buy the game if there are bugs. So, man, why not buy another? Beleza, pessoal. Então a gente conseguiu ali fazer esse caminho pra chegarmos até aqui onde recebe a conquista, né? Infelizmente aí tem uma pequena falha na tradução, né? E esse local aqui tá na língua original do game, né? Então não tem muito o que fazer, né? Mas recebemos a conquista. E agora a gente precisa voltar lá no início de novo. Vamos lá. Icy arrives at an unnamed town. There is not a soul in sight. Icy searches around the house for a trace of someone, a mark of some presence. Icy decides to head deeper into town. Icy ignores the warehouse in the distance and continues to follow the arrow. Porque agora sim, né, a gente vai fazer todo o caminho correto pra ir em direção ao chefe e enfrentar ele, tá? Pelo menos as conquistas daqui, por enquanto, a gente já pegou. Seguindo em frente. Mais alguns inimigos aqui pra enfrentar. Tomar cuidado porque tem uns inimigos bem chatos aqui de eliminar, mano. Aí é complicadinho até. Esse aí do soco é chatão, mano. Nossa senhora. Mais um checkpoint, beleza. E agora vamos lá, né? Descer em direção ao próximo chefe. Vamos ver no que isso aqui vai dar.
Aí ele bate ali, mano. Ó. Dá um dano, hein, fi. A primeira fase, assim, sempre é mais tranquila, né? O problema é depois. Aí, ó. A gente cura uma vida ali também e beleza. Aí agora que é o problema. Você tá, porra, o tamanho da área que o bicho bateu ali. O esquema é meio que ficar aqui em cima, assim, né? Mas ainda precisa aprender a mecânica da esquiva ali. Porque querendo ou não, ainda assim, combate usa muito, né? Ai, ai. Aí lascou, né? Ixi, começou a tomar tudo, quer dizer que eu vou morrer, hein? Olha, que sorte. Conseguimos passar. As Icy defeats Thor, the gates to Ultimopolis slide open. O mesmo portão que a gente passou ali, né, e pegou a conquista sem precisar eliminar o chefe, agora está abrindo. E a gente precisa voltar o caminho para ir por lá agora, tá? Porque lá é o caminho correto e é para onde a gente vai lá em outra cidade. Então só voltar aqui em direção ao portão. Pro outro lado, quase errei aqui. Icy follows the arrow, getting closer to the main gates of Ultimopolis. What Icy must remember is that she must always follow the arrow, otherwise she will be lost. Como padrão, a gente tem esses inimigos pra enfrentar de novo, né? Não que eu reclame, né? Porque isso daí é XP ali pra personagem ficar mais forte. Tem que me acostumar muito ainda com o sistema de esquiva ali, que não tá muito bom não. Ainda não peguei o jeito. E vamos avançando. The gates to Ultimopolis are open. Icy is one step closer to Judas. All she needs to do is Icy enters Ultimopolis, only to be greeted by an empty shell of a city that once flourished. Only the dilapidated buildings give some hint of Ultimopolis's past splendor, of what used to be, before Judas brought destruction. Beleza, né? Então já vamos iniciar aqui o mapa. Seguindo em frente, vai ter um checkpoint aqui. Icy arrives at a metro station and decides to take a look inside. Precisamos tomar cuidado aí com essas bombas e com os inimigos, né? Icy finds another strange box. Icy discovers that she can now easily pass through steel bars. Icy resumes her journey, following the arrow to the left. Beleza, a gente agora tem uma habilidade nova e estamos contrariando ele novamente. Icy ignores the arrow. She doesn't notice the disturbing feeling hanging in the air. Mais alguns inimigos chato pra caramba pra gente eliminar aqui, mas de boa. A gente tá contrariando ali o narrador novamente, porque estamos indo em direção a mais uma conquista, tá?
Quase me pegou, hein? Agora pegou. Beleza, conseguimos passar. Só subir, atravessar mais um portão. Mais inimigo pra enfrentar. Pensa num bicho chato também, é esse aqui, hein? Já era. Precisamos encontrar uma passagem, né? Que é aqui no topo. Dei uma leve pausa ali na gameplay também, porque acabou ali a bateria do controle, tá? She should turn back. Her target is not here. Vamos subindo por aqui agora. Seguindo por esse caminho primeiro. Oh, I see. You never learn, do you? You never listen to my advice. I've already said dozens of times that you must follow the arrow. I'm not your enemy. Do you think I'm trying to hurt you? Aí a gente entra numa sala ali, como se fosse a sala do criador lá. E a gente acaba encontrando alguns inimigos para enfrentar. Já eliminamos eles, vamos seguir em frente. Do you think that this path will lead you to the truth? Só entrar na porta e vai embora. Every person has their own inner demons. Do you think a quest for the truth will help you banish yours? I understand your dedication to the chase. The truth is just a lie, however. Every being's self is determined by the heavens. Why must you insist on tracking down an elusive truth? What your eyes can see may... Do you really want to unveil this truth? Vamos em frente. You've actually already seen it, though perhaps in the form of a corpse. Or was it the corpse of yourself? You've seen a glimpse of the truth, but you haven't seen it in its entirety, because you only see what you want to see. You purposefully directly ignore my directions. You simply want to resist me, but in reality, it's meaningless, no? That, perhaps, is the truth which you should see. This is the truth you seek. Yusi is extremely happy. Yusi does not know why she is here, nor how she arrived at this place. However, she feels free. No one is forcing her to make a choice, but she feels alone. Lost. One day, Yusi left this place and soared across the world. Until she met them, her new friends. Yusi was finally no longer lonely. She was free to choose her own path. Yusi could feel a deep connection between the three of them. Ah, this is true friendship. This is what Yusi was searching for. Yusi was truly happy. Maybe...
Aí, como padrão, a gente vai voltar lá pra entrada do metrô, tá? Mas aí continuamos no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou!